మనం పాలిసెట్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసినట్టయితే కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ చాప్టర్ నుంచి దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. కార్టెసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, distance between 2 points, section point formula or section formula, centroid of a triangle, area of a triangle, collinearity of 3 points, slope of a line. These topics are important. We should learn the concepts relevant to these topics, and we should also solve some of the important questions given in old Polycet question papers, so that we are well prepared for the Polycet exam. Okay. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం ఈ 3 టాపిక్స్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ నుంచి ఈ 3 టాపిక్స్ని కవర్ చేసాం. ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ 4 టాపిక్స్: centroid of a triangle, area of a triangle, collinearity of points, and slope of a line. ఈ టాపిక్స్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అండ్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం, సో దాట్ యు ఆర్ బెటర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యువర్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, let us now learn about centroid of a triangle and how to find centroid of a triangle given the coordinates of vertices. Okay, let us consider a triangle ABC as shown here. You see, AB has got 8 units length, right? So P is the midpoint of line AB, right? Similarly, BC is of length 4 units. That's why Q is going to be the midpoint of BC. You see, R is the midpoint of line AC, right? Now, what I'm going to do is I'm going to connect a vertex and the midpoint of a line opposite to the vertex. In this particular case, if you take C as the vertex, line AB is the side opposite to vertex C, right? Let me connect point C or vertex C with point P. Okay. Similarly, I can connect point R with vertex B and point Q with vertex A. And if you look at these, the newly drawn lines, line CP, line BR, and line AQ, these are called medians of the triangle. Okay, అంటే వర్టెక్స్ని దానికి అపోజిట్ సైడ్ ఉన్న సైడ్కి మిడ్ పాయింట్ని కలిపే లైన్ ఏమంటాం? మీడియన్ అంటాం, రైట్? AQ is a median, right? AQ is a median, BR is a median, and PC is a median, right? So a triangle has 3 medians. Please note this. Now, you see, all 3 medians are intersecting at one point, right? That point is called centroid of the triangle. Please note this. All 3 medians intersect at one point. That point is called centroid of the triangle. And if you observe line OP and line OA, if you observe, line OP is of length 1 unit, let's say, then line OA is of length 2 units, right? It means AO is equal to 2 times OQ, right? AO is equal to 2 times OQ. It means the centroid divides the median in the ratio of 2:1. Please note this. మనం ఓన్లీ AO లెంత్ OQ లెంత్ చూసి చెప్తున్నాం, బట్ అదర్ మీడియన్స్ చూసినా కానీ ఈ స్టేట్మెంట్ అయితే కరెక్ట్. Centroid divides the median in the ratio 2:1. Please note this. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Now let's find the formula for
centroid of a triangle. Let us consider a triangle ABC. As seen earlier, we can draw medians for this triangle, right? Let's say coordinates of A are x1 comma y1, B is x2 comma y2, and C is x3 comma y3. Now what I have done, I have used the midpoint and vertex A and connected, and this is called a median, right? Like that, I can draw two more medians. All three medians are intersecting one point. That point is called centroid of the triangle, right? Typically, centroid of the triangle is denoted using capital Z. Okay. So, given the coordinates of A, B, C, we can find the coordinates of G using this formula. Centroid G of xy is defined as x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is centroid formula. Please note this. Okay. x1, y1 అనేది coordinates of A, x2, y2 అనేవి coordinates of B, x3, y3 అనేవి coordinates of C అయితే కనుక ఆ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసికి సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Please note this. Now let's find the centroid of a triangle whose vertices are 3 comma minus 5, minus 7 comma 4 and 10 comma minus 2 respectively. We have a triangle for which the vertex coordinates of the vertex are given, right? We want to make use of them to find the centroid of the triangle. Centroid formula em cheptundi x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ పాయింట్ని x1 కామా y1 అనుకుంటాను. ఓకే, 3 కామా మైనస్ 5. x2 కామా y2 ఏంటి? లెట్ మీ అజ్యూమ్ ఇట్ టు బి minus 7 comma 4. And x3 comma y3 is 10 comma minus 2. Right? Now let's make use of these and substitute in the formula. Centroid Z is defined as x1 plus x2 plus x3, that is 3 plus minus 7 plus 10 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. It means this is minus 5 plus 4 minus 2 divided by 3, right? So this is 13 minus 7 by 3, comma this is 4 minus 7 by 3, right? So this is 6 by 3, right? And this is minus 3 by 3. This can be written as 2 comma minus 1. 2 comma minus 1 అనేది ఏంటి? Centroid of the given triangle. Centroid of the triangle ఏంటి? 2 comma minus 1. Understood? Let's now learn how to find area of a triangle given the vertices of the triangle. Let us consider a triangle ABC. Okay. A coordinates ఏంటి? x1 comma y1, B coordinates x2 comma y2 and C coordinates x3 comma y3. ఇలాగ వర్టెక్స్ ABC అనే వర్టెక్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటి కోఆర్డినేట్స్ ఇస్తే కనుక ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఎలా కనుక్కుంటాం మనం? కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో we have a formula that defines the area of triangle as half times modulus of x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. Please note this formula. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది కావాలంటే కనుక మన ఛానల్లో ఒక వీడియో ఉంది, డెరివేషను ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ యూజింగ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఎలా కనుక్కోవాలనే డెరివేషన్ ఉంది. యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దేర్, బట్ పాలిసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఎందుకంటే పాలిసెట్లో you don't get time to derive this formula and solve the problem, right? So you have to remember this formula. Area of triangle is half times modulus of x1 times y2 minus y3
plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. Okay? Now let's solve a problem. Find the area of a triangle whose vertices are 1, minus 1, minus 4, 6 and minus 3, minus 5. మనకి ఎప్పుడైతే 3 vertexకి coordinates తెలుసో we can make use of this formula. Area of the triangle is defined as half times modulus of x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. Right? ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం కోసం let me first write what is x1, y1. 1, minus 1 అంటే x1 is 1 and y1 is minus 1. Right? Similarly, x2, y2 is minus 4, 6 and rastan. x3, y3 is minus 3, minus 5. Now let's substitute these values into this formula. So area of the triangle is defined as half times modulus of x1, that is 1 times y2 minus y3, that is 6 minus 5, right, plus x2, that is minus 4 times y3, that is minus 5 minus y1, right, then plus x3, that is minus 3, right, into y1, that is minus 1 minus y2, that is minus 6. Right? Now let's simplify this. Half and modulus operator let's keep as is. 1 times 6 plus 5, right, minus 4 times minus 5 plus 1, right, plus minus 3 times minus 7. Right, this can be now written as half times modulus of 1 times 11 minus 4 times minus 4 minus 3 times minus 7. Right, this can be written as half times modulus of 11 plus this is plus 16 plus 21. Right, so this is going to be 11 plus 21, that is 32, 32 plus 16, that is 48. This is going to be half modulus of 48. Modulus operator unte ganaka plus 48 unna minus 48 unna same plus 48 gaane rastam, right? Modulus antene sign తీసేసి వచ్చే వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ అని రాస్తాం. అంటే this is going to be 48 divided by 2, that is equal to 24. So area of the triangle is 24 square units. Please note this. Understood? Let us now learn about collinearity of points. First of all, collinear points ante enti? Points that are lying on a straight line are called collinear points. Points that are on a straight line are called collinear points. ఈ డెఫినేషన్ వ్యాలిడ్ ఫర్ n నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నా 2 పాయింట్స్ కంటే ఎక్కువ ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నా కానీ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉంటే వాటిని కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటామని చెప్పొచ్చు. రైట్, మనకు 10th క్లాస్ సిలబస్ వరకు తీసుకున్నా లేకపోతే పాలిసెట్ వరకు తీసుకున్నా కానీ 3 పాయింట్స్ గురించి జనరల్గా డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ లయింగ్ ఆన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ దెన్ దోస్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ కొలీనియర్ పాయింట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏబిసి అనేవి ఉన్నాయి కదా, దే ఆర్ కొలీనియర్ పాయింట్స్. రైట్, ఎందుకు కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే దే ఆర్ ఆన్ ద స్ట్రైట్ లైన్. రైట్, నౌ లుక్ ఎట్ ఏ, బి అండ్ డి. A, B and D, these are not on a straight line, right? But if you look at, if you try to connect A, B and D, they are forming a triangle, right? Similarly, B, C and D, these are also not on a straight line and they are also forming a triangle, right? Ante collinear points kaakapothe they form a triangle. Right, collinear points aithe they are on a straight line, right?
కొలీనియర్ పాయింట్స్ కాకపోతే దే ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. In other words, you can say that collinear points do not form a triangle. Collinear points ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేయట్లేదు అనుకోండి. ఓకే, మనం 3 పాయింట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1, y1, x2, y2, x3, y3 అనేవి 3 పాయింట్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఇస్తే కనుక we know how to find area of the triangle, right? Area of the triangle ఫార్ములా ఉంది మన దగ్గర. We can make use of that formula and find area of the triangle. ఈ కొలీనియర్ కాని పాయింట్స్కి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కట్టామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ, బి అండ్ డి అనే పాయింట్స్కి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కున్నాం అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ సమ్ ఫైనైట్ నెంబర్, రైట్? బట్ ఏబిసి అనేవి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నాయి, రైట్? ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ తీసుకుని వాటికి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కట్టడానికి ట్రై చేసాం అనుకో, యూ గెట్ ఏరియా యాజ్ 0. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. Area of the triangle per collinear points is equal to 0. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం గివెన్ పాయింట్స్ కొలీనియర్ పాయింట్సా కాదా అనేది కనుక్కుంటాం. ఓకే, మనకి 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు, లెట్స్ సే PQ అండ్ R అని. ఓకే, ఇవి కొలీనియర్ పాయింట్సా కాదా అని చెప్పమన్నారు అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? PQR అనే 3 పాయింట్స్ తీసుకుని వాటితోటి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి సింప్లీ యూ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ టు 10 అని వచ్చింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ యూ సే దట్ PQR ఆర్ ఫార్మింగ్ ట్రయాంగిల్, దట్స్ వై దే ఆర్ నాట్ కొలీనియర్. ఓకే, అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ అని 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు మనకి, ఆ 3 పాయింట్స్కి యూజ్ చేసి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కట్టినప్పుడు 0 వచ్చింది అనుకుందాం. దాని మీనింగ్ ఏంటి? XYZ ఆర్ అనే స్ట్రైట్ లైన్. అర్థమైందా? కొలీనియారిటీ ఆఫ్ 3 పాయింట్స్ ఎలా కనుక్కుంటున్నాం మనం? ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ 0 అయితే యూ కెన్ సే దట్ దోస్ పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్. ఇఫ్ నాట్, యూ కెన్ సే దే ఆర్ నాట్ కొలీనియర్. అండర్స్టూడ్? Let us now learn about slope of a line. Let us consider a line segment AB as shown here. ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, బి అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, రైట్? AB is a line segment. We have horizontal axis for the coordinate system as x and vertical axis as y, right? Now, if you find what are the coordinates of A, let's say the coordinates of A are x1, y1. And coordinates of B are x2, y2. Right? Slope of the line is in general defined as change in y divided by change in x. Okay. For example, let's say I have moved from x2 to x1. Meaning B to A, if I am moving from B to A, what is the change in x? That is x2 minus x1, right? For that change in x, what is the change in y? That is y2 minus y1, right? It means slope of the line can be written as y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right? So slope of the line general ga మనం small m తో denote చేస్తాం, lower case m, that is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now let me mark this particular point as C. Now you have a triangle ABC, right? Triangle ABC ఉంది కదా, అండ్ ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్లో మీరు చూస్తే కనుక B నుంచి C కున్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే y2 మైనస్ y1, రైట్? A నుంచి C కున్న డిస్టెన్స్ ఎంత? దట్ ఈస్ x2 మైనస్ x1, రైట్? నౌ y2 minus y1 place లో I can write BC and x2 minus x1 place లో I can write AC, right? Slope of the line is equal to BC by AC or delta y divided by delta x, right? Now you observe this. Let's say I have theta as the angle made by the line with x-axis. మన దగ్గర ఒక లైన్ ఉంది కదా, ఆ లైన్ x-axis తో
ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే థీటా యాంగిల్ అనుకుందాం. ఓకే, దెన్ స్లోప్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ m ఈక్వల్ టు ట్యాన్ థీటా. అది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. ఓకే, మన దగ్గర ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ ఉంది, రైట్? సో ఆ ట్రయాంగిల్లో మీరు చూస్తే కనుక యాంగిల్ ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి థీటా, రైట్? ఎందుకంటే లైన్ ఏసీ అనే లైను ఎక్స్ యాక్సిస్కు ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ ఏబి అనే లైను సేమ్ యాంగిల్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఈ రెండు యాంగిల్స్ సేమ్, రైట్? నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఈ థీటా ఉంది కదా, థీటాకి ఒక ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటుంది అండ్ ఒక అడ్జసెంట్ సైడ్ ఉంటుంది. అండ్ ట్రిగ్నామెట్రీలో వి నో దట్ ట్యాన్ థీటా ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ opposite side divided by adjacent side, right? Opposite side ఏంటి? BC. Adjacent side ఏంటి? AC. Right? So we can say that BC by AC equal to opposite side by adjacent side, that is equal to tan theta. మనం BC by AC equal to ఏమని చెప్పాం? y2 minus y1 divided by x2 minus x1 అని చెప్పాం, right? It means slope m equal to tan theta equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Please note this. This is important formula. Okay? Let us now solve some problems from old question papers. What is the area of the triangle formed by the points minus 1, 2, 2, minus 1 and 0, 0 అని అడిగారు. ఇది AP Polycet 2019లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా తెలుసు, రైట్? ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 టైమ్స్ y2 మైనస్ y3 ప్లస్ x2 టైమ్స్ y3 మైనస్ y1 ప్లస్ x3 టైమ్స్ y1 మైనస్ y2. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం కోసం మనకి ఇచ్చిన కోఆర్డినేట్స్ని ఎలా రాసుకుందాం అంటే x1, y1 ఈక్వల్ టు మైనస్ 1, 2, x2, y2 ఈక్వల్ టు 2, minus 1 and x3, y3 is equal to 0, 0 and రాసుకుందాం, right? Now we can substitute these numbers in this formula, right? Let's do that. Area of the triangle equal to half times modulus of x1, that is minus 1 times y2 minus y3, that is minus 1 minus 0 plus x2 is number 2 times y3, that is 0 minus y1, that is 2 plus x3 is 0 into y1, that is 2 minus y2, that is minus of minus 1, right? Now this can be written as half times modulus of minus 1 into minus 1 plus 2 into minus 2 plus 0 into 2 plus 1. Okay, now this can be written as half times modulus of minus 1 into minus 1, this is plus 1 and this is going to be minus 4 and this is 0, right? Now I can write this as half modulus of 1 minus 4, that is minus 3, right? Modulus of minus 3 ఏమని రాస్తాం? modulus of minus 3 equal to 3, modulus of 3 equal to 3. గుర్తుపెట్టుకోండి, మాడ్యులస్ పెడితే సింబల్ పోతుంది ముందు. నెగిటివ్ సైన్ అయితే నెగిటివ్ సైన్, ప్లస్ సైన్ అయితే ప్లస్ సైన్ ఏది ఉండదు. బోత్ విల్ బి ఈక్వల్ అండ్ దే ఆర్ పాజిటివ్, రైట్? నౌ మాడ్యులస్ ఆఫ్ minus 3 is minus 3 equal to 3 అంటే this is going to be half times 3, that is 3/2. 3/2 అనేది choice 4. So choice 4 is the right answer. Understood? If 8, 1, k, minus 4 and 2, minus 5 are collinear, then what is the value of k అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకి ఏమని చెప్తున్నారు? ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి కొలీనియర్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, కొలీనియర్ అయితే అన్నోన్ k వాల్యూ ఎంత అనేది కనుక్కోండి. మనకు తెలుసు కొలీనియర్ పాయింట్స్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, రైట్? And we also know that collinear points do not form a triangle, right?
Collinear points do not form a triangle. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే if we find area of the triangle using the collinear points, then area of the triangle is going to be 0. రైట్? మనకి ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు కదా, అవి కొలీనియర్ పాయింట్స్ అని చెప్పారు. అంటే వీటితో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కుంటే దాని వాల్యూ 0 అవుతుంది అని దాని మీనింగ్. ఓకే, వి నో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి? half times modulus of x1 minus x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ 3 పాయింట్స్కి కనుక మనం area of the triangle kanukunte, area is going to be 0 because they are collinear points. Right? What are the values of x1, x2, x3 and all? దాని కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే x1, y1 equal to 8, 1 అని, x2, y2 is equal to k, minus 4 అని, and x3, y3 equal to 2, minus 5 అని డిఫైన్ చేసుకుందాం. ముందు చేసిన తర్వాత ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 దట్ ఈజ్ 8 టైమ్స్ y2 minus y3 that is minus 4 plus 5. Right? Next plus x2 is k. Right? K times y3 minus y1. y3 is minus 5 and y1 is plus 1. So minus 5 minus 1 plus x3 is 2 times y1 that is 1 minus y2 that is minus 4. It means it becomes plus 4. Right? So now we can say half modulus of 8 times this is plus 1 plus k times minus 6 plus 2 times 5. Right? This can be written as half modulus of 8 times plus 1 is 8 minus 6k plus 10. Right? This is equal to 0. ఈ 2ని ఇటు పక్క తీసుకెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? మాడ్యులస్ ఆఫ్ 8 minus 6k plus 10 equal to 0. Right? So this can be now written as 18 minus 6k modulus is 0. It means 6k equal to 18. So k equal to 18 by 6, that is equal to 3. Then what is the value? Choice 3 is the right answer and value of the k is number 3. Understood? The points A that is a comma 2, B that is 3 comma 1 and C that is minus 1 comma 3 do not form a triangle if A equal to what? అని అడుగుతున్నారు. For what value of A the given 3 points do not form a triangle అని అడుగుతున్నారు. ఇది AP Polycet 2019లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. రైట్? మనకి collinear points do not form a triangle అని తెలుసు. రైట్? collinear points అంటే ఏంటి? Points that are lying on a straight line are called collinear points. Right? So collinear points do not form a triangle. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఏమని చెప్పారు? దే ఆర్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ అని చెప్పేసినట్టు. రైట్? దే డు నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పారంటే. రైట్? ఇలా కొలీనియర్ పాయింట్స్ ఉంటే గనక వాటికి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 0. కొలీనియర్ పాయింట్స్కి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏంటి? 0. అండ్ ఇవి కొలీనియర్ పాయింట్స్ అని చెప్పేశారు కదా, డు నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పడం ద్వారా, అంటే మనం ఏబిసి అనే 3 పాయింట్స్ తీసుకుని వాటి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కుంటే కనుక దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. రైట్? సో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి మీకు గుర్తుందా? ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 టైమ్స్ y2 మైనస్ y3 ప్లస్ x2 టైమ్స్ y3 మైనస్ y1 ప్లస్ x3 టైమ్స్ y1 మైనస్ y2. రైట్?
ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం అన్నోన్ వాల్యూని కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకు? ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0 బికాస్ దీస్ డు నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ what are the values of x1 comma y1, x2 comma y2 and x3 comma y3. Let me say that x1 comma y1 is a comma 2, x2 comma y2 is 3 comma 1 and x3 comma y3 is minus 1 comma 3. Okay, then we can write this as half times modulus of x1, that is a, times y2 minus y3, that is 1 minus 3, plus x2, that is 3 times y3 minus y1, that is 3 minus 2, plus x3, that is minus 1, times y1, that is 2 minus y2, right? This can be now written as half times modulus of a times minus 2 plus 3 times plus 1 minus 1 times plus 1, right? Then value 0. 0 equal to half times modulus of minus 2a plus 3 minus 1, right? This can be written as 0 equal to half times modulus of 2 minus 2a, రైట్? ఈ హాఫ్లో 2ని ఇటు పక్క తీసుకొచ్చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు? 0 ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 మైనస్ 2a. 2 మైనస్ 2a ఈక్వల్ టు 0 అంటే 2a ఈక్వల్ టు 2 అండ్ a ఈక్వల్ టు 2/2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1, రైట్? సో చాయిస్ 4 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్మాల్ a? Number 1, that is choice 4. In what ratio the centroid of a triangle divides each median అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చారు, ఏపీ పాలిసెట్ 2021లో కూడా ఇచ్చారు. We know that the centroid of a triangle divides a median of a triangle in the ratio 2:1. So choice 1 is the right answer. You should know this. లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయలేం మనం. Okay, centroid divides the median in the ratio 2:1. Please note this. What is the centroid of the triangle whose vertices are 3, minus 5, minus 7, 4 and 10, 2 అని ఇచ్చారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2020లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనకి centroid of the triangle కి vertices గనక x1, y1, x2, y2 and x3, y3 అయితే గనక centroid of the triangle is defined as x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay, so let's start with this. x1, y1 equal to 3, minus 5 అనుకుందాం. x2, y2 is minus 7, 4 and x3, y3 is 10, minus 2. Let's substitute these into the formula. So centroid G is defined now as x1, that is 3, plus x2, that is minus 7, plus x3, that is 10 divided by 3, y1, that is minus 5, plus y2, that is 4, y3, that is minus 2 divided by 3. This can be now written as 13 minus 7 by 3, minus 7 plus 4 by 3, right? This can be now written as 6 by 3, minus 3 by 3. This is 2, minus 1, right? 2, minus 1 is the answer. It means choice 4 is the right answer. Got it? The centroid of a triangle is 4, 1 and two vertices are 2, 3 and 7, 6. Then what is the third vertex అని అడుగుతున్నారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనకి సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఇచ్చేసారు. ఓకే,
let's say centroid of the triangle is defined as x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3, right? మనకి x1 comma y1 అనేది 2 comma 3 అనుకుంటే x2 comma y2 equal to 7 comma 6 అనుకుంటే x3 comma y3 వాల్యూ మనకు తెలియదు, but what we have is x comma y, that is z, that is given as 4 comma 1, right? Now I can write this as 4 comma 1 equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay, now you see ఇక్కడ 4 equal to this. Let me write that 4 equal to 2 plus 7 plus x3 divided by 3, right? It means 4 equal to 9 plus x3 divided by 3, right? This can be now written as 9 plus x3 equal to 4 times 3, that is 12, right? I can write this as x3 equal to 12 minus 9, that is equal to 3. x3 equal to 3 అని వచ్చేసింది. అంటే చాయిస్ 1 కానీ చాయిస్ 4 కానీ రైట్ ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ y3. అంటే 1 ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ 6 ప్లస్ y3 divided by 3 n, right? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1 equal to 9 plus y3 divided by 3. This can be written as 1 times 3. 3 equal to 9 plus y3. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? y3 equal to 3 minus 9, that is equal to minus 6. So x3 comma y3 is 3 comma minus 6. 3 comma minus 6 ఎక్కడ ఉంది? చాయిస్ 4 గా ఉంది. సో చాయిస్ 4 is the right answer. Understood? What is the slope of the line joining the points 4 comma minus 8 and 5 comma minus 2 అని ఇచ్చారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్ ఈ ఫార్ములా తెలుసు. దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ m ఈక్వల్ టు y2 minus y1 divided by x2 minus x1. మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ పాయింట్ని x1 comma y1 అనుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ x2 comma y2 అనుకుంటే కనుక now we can solve this problem, right? So this is going to be m equal to y2, that is minus 2 minus y1, that is minus 8 divided by x2, that is 5 minus x1, that is 4, right? This is going to be minus 2 plus 8 divided by 1, this is 6. So slope of the line is 6 by 1, that is equal to 6, right? So choice 3 is the right answer. If the slope of the line passing through 2 comma minus 7 and x comma 5 is 3, then what is the value of x అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చారు, తెలంగాణ పాలిసెట్ 2020లో కూడా ఇచ్చారు. మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ 2 పాయింట్స్ తెలుసు. దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right? Slope of the line m equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So let's say we have x1 comma y1, that is 2 comma minus 7, and x2 comma y2, that is equal to x comma 5, and slope is given, that is 3, right? M equal to 3. So let's write 3 equal to y2 minus y1. This is going to be 5 minus minus 7 divided by x2 minus x1, that is x minus 2, right? This can be written as 3 equal to 5 plus 7 divided by x minus 2. This can be now written as 3 equal to 12 divided by x minus 2, right? Now let me write this as 3 into x minus 2 equal to 12. This is 3x minus 6 equal to 12. This can be written as 3x equal to 12 plus 6, that is equal to 18. It means x equal to 18 by 3, that is equal to 6.
So what is the value of x? X equal to 6, and that is choice 3. Understood? If the slope of the line joining the points 3 comma minus 6 and minus 6 comma 3 is equal to the slope of the line joining points 3 comma x and x square minus comma minus 3, then what is the value of x అని అడిగారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్కి స్లోప్ కనుక్కోవాలి. యూజింగ్ దాట్ స్లోప్ you find the value of x from these two, right? అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ ఫార్ములాని 2 times వాడాల్సి వస్తుంది. స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? m ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 డివైడెడ్ బై x2 మైనస్ x1. సో ఫస్ట్ టేక్ దిస్ పేర్ x1 comma y1 equal to 3 comma minus 6 and x2 comma y2 equal to minus 6 comma 3. ఈ రెండిటికి స్లోప్ ఏమొస్తుందంటే m ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 దట్ ఈస్ 3 మైనస్ మైనస్ 6 డివైడెడ్ బై x2 దట్ ఈస్ మైనస్ 6 మైనస్ x1 దట్ ఈస్ 3. దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 3 plus 6 divided by minus 9. This is plus 9 divided by minus 9, that is equal to minus 1. So slope of the line m equal to minus 1 is the answer. And then this is the slope for these 2 points also, right? That is what they are saying, right? Slope of these 2 points, slope of the line joining these 2 points is equal to slope of the line joining these 2 points, right? Now let me say that m equal to minus 1, that is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right? So x1 comma y1 for this set, let me take it as 3 comma x. x2 comma y2 is x square comma minus 3. Then let's substitute them into this formula. Slope minus 1 equal to y2 minus y1, that is minus 3 minus x divided by x square minus 3, right? This now can be written as minus 1 equal to minus 3 minus x divided by x square minus 3. Let me simplify this. X square minus 3 నటు పక్క తీసుకెళ్ళిపోతే minus 1 into x square minus 3 equal to minus 3 minus x, right? Now you see I have minus x square plus 3 equal to minus 3 minus x, right? Now మొత్తం అన్ని టర్మ్స్ని ఒక పక్క తీసుకొచ్చేస్తే మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, right? So what I'm going to do is I'm going to take everything to ఈ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్కి తీసుకెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? minus 3 minus x plus x square minus 3, right, equal to 0 అవుతుంది. This can be written as x square minus x minus 6 equal to 0. ఇది quadratic equation. ఈ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్స్ ఏంటో చూడాలి మీకు. ఓకే, minus 6 can be written as minus 3 into plus 2, right? minus 3 plus 2 ఎంత అయింది? సమ్ వచ్చి minus 1 అయింది, right? In both the cases you see product వచ్చి minus 6 అయింది, సమ్ వచ్చి minus 1 అయింది. So we can write this as x square minus 3x plus 2x minus 6 equal to 0. ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి x కామన్ తీసేస్తే x minus 3 మిగులుతుంది. ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి plus 2 కామన్ తీసేస్తే x minus 3 మిగులుతుంది, right? This can be written as x minus 3 into x plus 2 equal to 0. అంటే roots of this equation ఏమవుతాయి? x minus 3 equal to 0, that can be written as x equal to 3, and x plus 2 equal to 0 can be written as x equal to minus 2. So roots ఏమయ్యాయి? x equal to 3 and minus 2. 3 and minus 2 అనేది choice 1. Choice 1 is the right answer, right? A that is 1 comma 2, B that is 1 comma 4 and C that is 3 comma 2 are
the vertices of a triangle. ఓకే, ఏబిసి అనేది ఒక ట్రయాంగిల్. స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ బిఏ అండ్ బిసి ఏంటని అడుగుతున్నారు. ఓకే, మనకి ఏబిసి అనే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటే, లెట్స్ సే ఏబిసి అనే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటే కనుక బిఏ అనే లైన్కి బిసి అనే లైన్కి మిడ్ పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేసే లైన్ ఏదైతే ఉందో దాని స్లోప్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, అంటే we need to know two formulas here. One is slope of a line formula that is defined as y2 minus y1 divided by x2 minus x1, and midpoints of a line segment that is defined as x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. ఈ టూ ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. మనకి ఏబి మిడ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక ఏ is 1, 2, రైట్? దీన్ని ఏమంటానంటే నేను x1, y1 అనుకుంటాను. b is 1, 4, రైట్? దీన్ని x2, y2 అనుకుంటాను. సో మిడ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? ఏబికి మిడ్ పాయింట్ అంటే కనుక x1 ప్లస్ x2 డివైడెడ్ బై 2, y1 ప్లస్ y2 డివైడెడ్ బై 2. ఏబికి మిడ్ పాయింట్ కనుక p అనుకుంటాను నేను. p is now defined as x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, right? This is going to be 2 by 2, 6 by 2. This is 1, 3. P అనే పాయింట్ ఏంటి? 1, 3. Now BC తీసుకోండి. బీసీకి మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ని Q అంటున్నాను నేను, మిడ్ పాయింట్ని. B is defined as 1, 4. Let me call this as x1, y1. Now C is 3, 2. Let me call this as x2, y2. Right? Now midpoint, ఈ రెండింటికి మిడ్ పాయింట్ Q అనుకుంటున్నాం కాబట్టి Q is going to be 1 plus 3 divided by 2, 4 plus 2 divided by 2. This is going to be 4 by 2, 6 by 2. This is 2, 3. So Q వాల్యూ ఏంటి? 2, 3. ఇప్పుడు PQ అనే లైన్ ఉంది కదా, దాని స్లోప్ కనుక్కోవాలి. స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇది, రైట్? సో లెట్ మీ సే P ఈక్వల్ టు 1, 3 యాజ్ x1, y1 now. Okay, and Q that is 2, 3 that is equal to x2, y2 అనుకుంటే కనుక స్లోప్ ఏమని చెప్తుంది? స్లోప్ m ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 that is 3 minus 3 divided by x2 minus x1 that is 2 minus 1. This is going to be 0 divided by 1 that is equal to 0. What is the slope of this line? 0. Slope of the line is 0 అంటే ఏంటి? దాని మీనింగ్ it is parallel to x-axis. Please note this. Slope of line 0 వస్తే దాని మీనింగ్ parallel to x-axis. అంటే choice 4 is the right answer. Understood?